Salut et bienvenue en cette période Halloween. On va essayer de se faire un petit peu peur, et cette fois-ci avec The Park. Jeu sorti en 2015, très critiqué malheureusement, mais bon. In my heart and mind, Moi il m'a plu. I always return to Atlantic Island Park. Petite histoire dans un parc d'attractions la nuit, pas de mieux. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Voilà. Alors Billy, tu restes bien... Non, Calvin, c'est Calvin. Tu restes bien sage dans la voiture, hein. On va aller faire une petite percue. Ah, le parc va bientôt fermer. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. What? Ah non, je n'ai rien pris pourtant, j'ai pas encore pris de drogue. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Eh ben ça c'est une bonne méthode pour entrer gratuitement dans un parc. Hein, vous envoyez votre enfant en premier, et après il suffit d'aller le chercher. Alors je peux l'appeler. On va voir ça. Callum, where are you going? Over here! Franchement, quel parc aurait une mascotte comme ça? Ah, il est juste là. Mais je peux pas avancer plus vite. Je peux pas monter l'escalier. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Il va falloir le réparer un petit peu, hein, ce parc. Je peux pas dire. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est la nuit. Et ben, je suis resté vachement longtemps sur l'escalator quand même. Je m'en suis pas rendu compte. Et il n'y a plus Calvin. Et j'ai pas de ticket, je peux rentrer quand même? Ouais, je peux rentrer quand même. Park. What happened here? It's easy to get lost here. Wait for mommy! On peut aller visiter, on peut voir ce qui se passe dedans. C'est pas vraiment un jeu à jumpscare, hein, c'est plus un jeu d'ambiance. Peut-être ça hein, qu'il a fait mal noter. Avec le moteur de Secret World, qui est magnifique. Callum, come back here right now! J'ai l'impression que l'attraction m'appelle. Carrie Killian et Satan's War. Ok, d'accord, on sait pas qui c'est cette Carrie. Est-ce qu'on peut aller voir là-dedans? Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Ah, faut que je trouve une lampe avant.
Qu'est-ce que c'est que ça? Une couche? I think this belongs to Callum. Et il a perdu une chaussure. Bon, et la mascotte, elle va pas bouger, hein, non, c'est bon. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. N'inspire pas confiance, cette mascotte. I wonder what this is. Voilà, on continue notre petite balade. Where are you? Ah bah si tu l'appelles comme ça, on n'est pas près de le retrouver. Come back, Callum. Tunnel of Tales. Callum, stay where you are. Où est-ce qu'il est? Il est parti sur le bateau. Et comme par hasard, là un bateau. Je pense que le même jeu à l'heure actuelle en VR serait vraiment pas mal. En poussant un petit peu plus les graphismes pour le rendre un peu plus réaliste. Callum, where did you go? Callum, where did you go? Ah, avec les coups, c'est chouette. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children, a boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Qu'est-ce qu'elle fait là, la mascotte? The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days.
Bon, d'accord, c'est l'histoire d'Hansel et Gretel, et alors? The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Bon, c'est long. Oh, you dear children. Un peu comme dans la vraie vie, en fait. Hein. Les tunnels comme ça sur les signes, c'est long. Il se passe pas grand-chose. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, Non, bah non. J'ai cru que ça s'accélérait un petit peu, mais non. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. Ne pas ramer un petit peu à Gretel côté? pretended not to Non, faut understand. attendre patiemment. I do not know how. Where is Pas the comme ça que je vais opening? retrouver Fool! le petit The Tony. old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Oui, il faut qu'il y ait Gretel la freed sorcière et her la brother mange. Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And Je sais then, pas si cette histoire est because bien morale even en fait. children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Est-ce qu'il est sur le pont? Ah oui, d'accord, ok. Bon, allez, je vais descendre. Je vais descendre, allez. Laisse-moi. Laisse-moi, je te dis. Laisse-moi. Ah, ça casse un petit peu le truc, le noir. Mais... non, en VR, ça peut avoir son petit effet quand même. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places,
where the tree branches reach like claws. Another accident. This place. Pardon. Et c'est pas bien d'avoir fait conduire Ted, hein. Ça, on avait déjà dit qu'il fallait pas. Bon allez, allons voir plus loin. On va ne pas faire qu'une seule attraction. Ce petit parc des horreurs. Callum, where did you go? This way, Mommy. Callum, stay where you are. Oui, reste où tu es, hein, parce que j'en ai marre de te courir après. Alors déjà rien, là de base, avec la tête du manège, on sent que ça va mal se passer. Où est-ce qu'il est? Callum? This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. Il est pas sur une des machines. The guy just snapped. Those poor Ouais, kids. Ouais, Dr. Trump. Ok. Bon bah allons faire un petit tour de manège, hein. Est-ce qu'on peut, on peut le ralentir? Hein, tant qu'à faire. Je sais pas pourquoi j'irais faire un tour d'Octotron, mais... A priori, il doit être dessus. Voilà, elle met la tête de cette mascotte. Voilà, oh, c'était quoi ça? Oh la vache. Pas encore? Bon allez. Écoutez les amis, on va se quitter là sur cette apparition étrange. On va voir si je continue le jeu. Ah, moi je l'avais déjà fait il y a longtemps du coup. Hein, j'avais fait à sa sortie. Voilà, je pense que je vais continuer de faire quelques petites vidéos dessus. On fera quelques attractions en plus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.